bring people to work together. So tukadecidaje, we will reach out to all these people wenye mnasema. If we reach out to a person na katae, please don't blame us tukidecide ku move on forward na wenye tuna move on forward kama sisi, because we want to bring everyone on board. Lakini reach out to, we tell people to come on board wakatae. Please, msisimamisha movement because of anyone. Let the movement continue. Me, I wanted to paint a picture of Ruto to just understand what you're dealing with. What Ruto is doing right now, Ruto is rogue. I don't know who can explain the word rogue in Swahili or in layman's language. Ruto is rogue in such a way that whatever scandal you are hearing is a stain. Ni kama mahali ameweka mkono na ashachafua, and sasa you are hearing about it. So whatever you hear from this government, they don't mean well. And we can no longer trust anything this government does, or whatever they say something, we know there is something bigger behind it. For example, they have said the banning of macadamia and the banning of this other product, the avocado. We cannot know whether it's fight against the farmers, but we cannot trust for whatever reason they are doing whatever they are doing. Now, you need to understand that whatever we are dealing with is a person who has been doing money laundering, and he has all along during his campaigns, he was getting money from rogue governments, including Uganda, and he was getting money from al-Bashir. Ruto and his government has been doing money laundering worldwide, and the USA know about it. And if you want to know something, when Ruto came into government, the first thing he talked about dollars. He was saying, oh, we are going to do this to the dollar, we are going to do that to the dollar, until akaenda akatembelea Macron. Now, when he came back Kenya, his tune changed, and ever since, his tune has been changing. So, some people want to keep Ruto in power, and that's why Ruto is rogue. The reason why Ruto is brutal at this particular moment, it is because he is exposed. When you wanna feel that Ruto is going nowhere, Ruto is exposed. One thing that I know, uki accept bahasha kutoka kwa Ruto, or if you dare touch Ruto's money, he will silence you forever. The only way you can protect your sovereignty ni usikubali kununuliwa na Ruto. Hata wewe dawa kutuwacha tu nikupe example. Ruto approach akupe 200,000. Ni hivyo. Ile siku yenye you will go against. Mimi nimekuambia siwezi nunuliwa. Mimi wa Kenya naridhika na wakinunua data ya kukuza hii platform. Mimi ninafanya kazi yangu. Unataka kununuliwa na Ruto. Mimi siwezi nunuliwa. Ukinunuliwa ndugu yangu wewe utakuwa mimi. Ukinunuliwa sauti yako inazimwa. And if you try to speak against him na asha kupea pesa yake, he will come for you. Lakini si pesa yake, ni pesa yetu. Have you heard these church leaders in Kiambu wenye wanasema wanatumiwa NIS agents, wanakaa huko nyuma ya kanisa? Hao ni watu wali receive bahasha kutoka kwa Ruto. Saizi hata judiciary ni pesa anamwaga. This guy is willing to pour so much money to buy everyone and to buy anyone to silence us. So that's why the biggest weapon we have is to stand against him and paint his name internationally. Tuchafue jina yake on an international platform. That's the only way we can deplatform him on a larger scale. And nilikuwa nataka kuambia hii mambo ya term extension of leaders, it's not happening only in Kenya. It's happening around Africa. It's not mambo ya term limit extension. It's not only happening in Kenya. And I want you to take you back to 1963 and 1966. Between that 1963 and 1966 is when most countries got independent. And what happened? Immediately, most countries got independent in 1963. Almost immediately,
almost all leaders who helped to fight for the independence of these countries were taken down either by assassination or being killed. Between 1963 and 1966 is when we lost Akina Kwame Nkrumah, Akina Patrice Lumumba, and dictators like Akina Mobutu Sese Seko came in. Yeah? Lakini hata Mobutu Sese Seko si alikufa. We are in that phase. Yes, my 30 seconds. We are in that phase of dictatorship. I've said Ruto is rogue. Just go and find the definition of the word rogue. We are in that phase of dictatorship and it's in full gear. He's coming for everyone and anyone. Wenye tuko hapa, we've said it and people are saying it. We'd rather die fighting than live on your knees. Na hapo ndo Ruto ametufaitia. Just keep that in mind. Die fighting than live on your knees. And let's support Morara, Team Morara. Tumesema ni Team Morara, Team Inject. Thank you, Dawak. Good. Thank you. Kanisa. Thank you. Yes. Nawasikia guys. Tuambie. Okay. Mimi wacha nichukue tu fursa kusema ni asante na niseme ni asante kwa kunikaribisha. Na niseme ni asante kwa kunipea kiti by the way. My name Pastor Edwin Anyona, coming from Kisii place known as Nyamira. So mimi kitu yenye nasema ukweli na ukweli, sitatei na sionei. Ruto ako vibaya. Ruto avae aende nyumbani apumzike. Lakini sasa hivi kwa maana yeye anaona kwa kwamba anayo mamlaka na ujuzi sana kushinda wengine, wacha aongoze. Msimamo wa kanisa iko namna gani sasa? Msimamo wa kanisa, kitu ambacho mimi naweza sema, dunia na nchi yenyewe imekufa, lakini tutie maombi. Na nikirudi upande wa Mulala Kebaso niseme Mulala 2027 God willing tutamuweka kiti. Bia mimi nitakuwa MCA kutoka huko kwetu na jama jangu itakuwa ni jama ja Mulala Kebaso, iende isiende. Hilo ndilo ombi langu na namuweka kwa maombi popote kila siku atembe hapo. Na wewe utakuwa wa chama gani tena? Rudia, utakuwa wa chama gani? Nitakuwa jama ja Mulala Kebaso. Sema inject. Bobote tutembe hapo, tushinde tusishinde, lakini kwa imani ya Mungu najua everything kwa okay. The Bible says in God there is no anything too hard to Jesus Christ. I really know. Na niko na uamuzi. Very good. Tushikane mikono, tutembee moja kwa moja. Zavali ni ndefu, lakini tutaishinda na tutafika. Thank you guys. Continue. Thank you. So kanisa tunasema Ruto must go, right? Ruto must go. Ruto, mimi sitatei. Na vishindo. Aende aende kabisa, aende atue. 2027 in checked. 2027. God will. Hello. Hi guys. I'm so happy to join you. Ushaingia na ushawaka. Nakuja na kiherehere na waambia but what a debut. Ngoja kidogo, nataka kurudi hapa chini tena. Nataka kurudi hapa chini tena kwa Tony. Nimesikia kitu mzuri alikuwa anasema. Tony atuelezee mambo, maneno. Alafu sasa nipe Zulu Gladys. Hamna shida bros. Mute. Alafu sawa. Tony. Moderators wangu kwani wameenda kulala? Bado unaitwa Dawak.
Bado unaitwa dawak. Guys, hebu kidogo before Tony aingie, hebu niwekeeni za data guys. Niwekeeni za data. Nataka Tony unmute. Tony nataka unmute. Before hata mtu mwingine. Tony, you're back. Ama ni Jeff. Jeff unasema nini? You unmute. Waku kidogo nitoe customer hapa. Naongea na nyinyi sahi. Okay. Sijui bona Tony hataki ku unmute guys. Genz, I mean Gladys, how are you? I'm good. Good evening. Good evening, sir. So, not siko nyumbani, niko Zurich. My name is Gladys Shehe. Maybe you know that name from somewhere. Yeah. Sasa, the thing is, I follow you every evening. I follow many others, and I listen every evening because I know it's not an easy way, but we are getting there step by step. Kitu ni kwamba, sisi tuko sote na internet. Nikipiga simu nyumbani, nikimpatia my mom aende kuuliza, wanajua hii. Those people in the villages, uko natoka, know nothing. Washawahi kumuona Ruto in my village. And that is the only thing they know. And they know that when they come to be asked, they will still stand and go and give their IDs and their voting cards for Ruto. It's so painful. My dad used to be an MP. Sahi, he's an MCA or whatever. But still, even though he's trying so much, watu wako nyuma sana. So it sounds and looks like, of course, I'm not there, I'm far away, but it is only people in Nairobi, in Kiambu, in Meru, just around those areas that are the ones who normally take part on these platforms. What about the people from coast? I just hear a little people like one or two. I've never heard any other people. Kuna coast si Mombasa peke yake, kuna Malindi, kuna Kilifi, kuna Kitale, kuna so many other people and other places. If Morara, because I am very begeistert with his work, I'm sorry, I don't know that word in English. He's doing very well. Maybe he has to send some people to go and also give some lessons to those people in the villages, because these people in the villages are the ones who are bought for votes kwa pakiti ya unga. Gladys, That's just can I please kindly interject? No, let It's her not land. Morara, it's us. No. Tutafute pesa, yeah? You know, this is what we are saying. We Let do her land civic then education. I'm back like I never left. So Yeah, actually, can I say I something? know Gladys, that what it you are needs a saying is lot very of money. It's not about only Morara. Me, I'm telling you, my dad was an MP and now he's an MC. He tries, he goes to the villages, he talks and he does whatever he has to do. But because of what he is doing, of course, he's also tired because hata hivyo ni wale wameshukishwa chini, wamedhulumiwa na wameambiwa, you keep quiet, hakuna kitu unasema. So the only thing is to use just the other small little people that we are able to reach. If we can find another way of reaching these very interior people, it will be a good idea. Of course, I wouldn't say no if that time comes that we have to fund for people to go and do that in the villages. Nimejaribu ile yangu, but I'm seeing that haiendi, it's not moving, and those people will still come to the same and do the same. Because of course, hata watu, when they are mobilized to go and stand in the offices, uko Kilifi, uko Malindi, uko Mombasa, Kitale, and wherever it is, to go and make noise in their municipal councils or whatever, they will understand that something is happening. But nobody is doing that. I am sure you are all aware it is just a little bit in Mombasa that happens. Sijawahi kuona kwa TikTok, kwa YouTube, kwa Facebook, anything happening in the other areas. That's my take. Good. Yeah. Glado, thank you. Thank you so much. Manze, Gladys hata upandangi leo umepanda.
Yes, because Mimi wachani niwaambie hapa leo tumekuwa mpaka na Eric Omondi. Thank you so much. Sisi. Tony ni Eric ni Tony. Angekuwa si yeye, hangetoroka, angekuja na kamera. Mimi nawaambia tuko site. Tuko site. Dada tuko site kabisa. Mnaona? Tunaona na mashoine bwana. Tunaona na mashoine dawak. Si buibui pekee. Sio buibui peke yake. Aki ya nani? Aki ya Mungu, aki ya Ngai. Thanks for coming. Yeah, you're welcome. Actually, also the thing is, hata hiyo watu wanasema, it is very true. Sasa sisi, mimi like I'm not at home, I cannot be affected, but I have not been able to come home for a very long time because hata ukikuja nyumbani ni mashida tu. You would like come home to solve people's problems because they feel like wewe ni mtoto wa minister utatusaidia. Na minister mwenyewe ako kwa ofisi hawaendi kumfuata. Minister mwenyewe baba yangu hajawahi kunipatia kitu. So that is how it is. Gladys? He's already finished with his working. Okay, don't say it here. You know, there's one thing I wanted to tell you, Gladys. Kama hujapatiwa nafasi ya kuongea usianimute. Utakuwa order. Guys, niwaambie tuko site. Achani niwaambie. Hapa kuna mtu. Tap Eric Omondi. Kuna kitu kama hamjajua. Eric amekuja hapa na account inajiita Tony. Na nyinyi mnajifanya hamuelewi. Eric Omondi tap Dennis Itumbi tap. Hapo ulikuwa umenotice. Imagine nimekuja tu hapa juu historia ya Eric Omondi. Sikuwa nimenotice. Hata bado siamini. I really needed to ask him some questions. Eric, come back. I've really missed you. Come back, Eric. Really wacha tuingie kwa unajua hawajanoti ni yeye ameingia. Hawajanoti. Mimi ndo nimenote alafu Shiko akaniambia pale chini. Na mimi nikamwambia mimi huwa na host hizi vitu. Mimi imenipita. Tap Itumbi, tap Eric Omondi. Kuna kitu kwa TikTok kuna voice effects na ni mingi sana. Kama unajua settings kama mimi naweza change. So that tuamini. Fair enough. Lakini the thing is pia tuna need kukumbuka tunasikizwangwa hapa kwa hii live continuously over and over again. It happens. Just be firm with your opinion. Be firm. Yeah, how are you? Habari zenyu? Niko salama sana. Mimi natoka Mombasa. Sehemu moja inaitwa Kashani. Okay, iko kijijini. Ningetaka kuambia kitu kimoja tu peke yake. Sitachukua muda sana lakini ningetaka watu wasikie kuhusu Morara. Mimi kama mimi binafsi niko na hope naye sana kulingana na vitu anazozifanya huko nje tumemuona na tunatarajia makubwa, especially siku baada tungetaka kuje kama huko Mombasa. Maybe mali natoka watu wengi wamjui, kuna some people that they don't have phones za hizi za internet na wengine wangetaka kumjua, at least angejaribu sana akuje kama huko Mombasa, especially kijijini, si Mombasa town peke yake, especially kijijini kama huko mahali tunatoka Kashani. Kuna vitu vingi sana tungetarajia yeye afanye ama si tungetaka kumwambia. Tusaidie sana. Tumebaki nyuma kimaendeleo na with so many things to yani as in tumebaki nyuma tu sana. So sisi kama wafuasi wake tuko nyuma yake. Hivyo ndio vile naweza sema as much as that anapitia, si tunasikia uchungu sana, ni vile tu hatuna uwezo, lakini tuko nyuma ya Morara. We support. Because kama MCA tuko kazi, kama MCA yetu haizi tusikia,
ama Luo, yeah, but it's not that lazima ni support Mjaluo ama lazima ni support kabila ingine na tunaumia huku nyuma. Let us be honest. Kabila tena. Hakuna ukabila hapo. Morara si mkabila. Na mimi sitaki kuwa mkabila. Mimi nimeenda kuishi kwa Wagiriama. I speak even that language. Nimesahau kama mimi ni Mjaluo. Nimeenda kuishi na Wadigo na Waswahili na Wagiriama. Even I'm one of them. Hata ukikuja mali nakaa, you cannot even believe that I'm a Luo. It's just hiyo jina peke yake, lakini ukiniona kwa vile nimejitanda nakaa kama Mswahili. Lakini kuna shida zile tunaziface huku. Government haiwezi tusaidia. Right now tumefundisha watoto. Si mimi nimeishi huku, nimesoma huku. Tumefundisha watoto, lakini si lazima tuwarudi kule bara. My uncle was an MP. Sister mamangu alikuwa ni MP Kanyada once. Lakini yeye haizi nisaidia huko. Huko mali na kando lazima nitafute usaidizi. Lazima sasa tuache ukabila. Yeye haizi nisaidia. Let us be honest. Watu wamekuwa katika uongozi na hakuna kitu chochote wanafanya. Why don't we give this guy a chance? Wakati naona vitu zinafanyika makubwa ni vile tu watu hawajui. This guy akona kipawa. Si tuko nyuma yake. Even hata kama ni kumsupport kivipi. Maybe tu ni vile sina hela ama sina vile naweza msupport, lakini angekuja huku kijijini aone for those people that wanaweza access internet kidogo tu na wako na iPhones na hata si iPhones na wako na simu tu hata maybe kama like Techno, lakini wanaweza sema ukienda wanasema uliona Morara jana? Kwani alifanya nini? Jana Morara alifanya hivi na hivi. Jana Morara alikuwa hivi na hivi. We are behind him. Mbia haje huku kijijini ndio hajue kama kuna watu wanamtambua. Na mama, hizo video za Morara unaonyesha majirani kabisa, wala hata msiwe na shaka huko Mombasa. Ile hata ni vile tu sijulikani, yani katika hizi platform maybe si vile sijulikani, lakini when I go around tell my friends, muliona vile alifanywa jana, muliona vile alikuwa Narok, see this guy ana inject nini na nini. So tamani akuja pa Mombasa, especially kwanza kwa hii barabara ya kwenda Kiembeni ni barabara kubwa sana. Hakuna barabara. MCA ndio amelala. Sijui niseme nini imefanyika. Na ni barabara si ati yani inafaa kusaidia watu wengi sana. Wakati mvua inanyesha sisi watoto wetu wakuja kuchukuliwa huku kijijini, inabidi tutembee. Vitu kama hizo na kuna pesa zimekuwa allocated. Angekuja akainject yani. Lakini sasa unapata hana support. Sasa sisi kama sisi wa kijiji watu yani tumetoka ile watu wa chini. You know those people that they're down. Ndio hivyo sisi tuko hapa. I live with them. Naongea mpaka Kigiriama saa hii. Thank you. Morara anatakikana Mombasa. Umesikia? Je, tuko nyuma yake. Nitumie inbox me your number Owiri. Ongea na huyo ni wa huko ofisi. Ni wa ofisi ndani. Anajiita nani? Chiko. Guys, nisipokutumia Shiko, pia wewe nitafute. Mforiane inshallah. Ni follow, alafu just tell me hi. Okay. Hello? Yes. Shiko ameenda? Shiko ameenda, I think ameenda kukufollow. Okay, ni sawa. Ushaniambia hi. So I will just send you my number. Okay. Tuje tukuonyeshe mpaka barabara ile ambapo yani kazi barabara ni barabara kubwa. Alafu unapata kama sisi hata wakaji wa hapa Kiembeni, tunajiita Kiembeni estate. Hatuna hata maji ilipotea na pesa zilipotea na wakubwa. Unashangaa sisi tunaishi inchi gani? You find these people they hata wajui wanakaa wapi. So hizi ndio vitu tunataka inject party ikuje. Itatambua watu wadogo. Si kama ODM, si kama nini chama kubwa itambui watu kama sisi. Sisi ni kama those locals. Good. Sasa sisi tunataka kuna viongozi wengine wa hiyo mtaa, alafu sasa tulete Morara waungane. Sasa ikuwe ni nguvu kutoka I'm one of them. I'm the treasurer wa mtaani, by the way. Sorry, mimi treasurer. So kupata hao viongozi wa hapa mtaani it's easy, naweza wa connect. That's so good. Sawa. Good.
Haya, asanteni sana, mlale salama. Umesema tunaachana na ukabila hapo? Tuachane na ukabila, tuangalie maendeleo jamani. Sisi wenyewe tuko hapa, sisi ni Wabara, tunakaa na Wadigo, tunakaa na Wagiriama na hakuna ukabila. Ukabila ni huko Jaluo, huko. Sawa, one of them sijakataa, ni utafika as in huu ni Mjaluo wetu. No, Mjaluo ananisaidia na nini? Hakuna chochote anijui. My uncle was an MP. Former an MP. Na nisaidi. Tuache ukabila. Bora mtu anakupatia maendeleo hapo ndio unashukuru. Hebu wa Kenya sikieni, tunawaambianga hapa ni sauti ya Kenya. Hapa tunamalizanga ukabila style nyingine. Imagine Owili hata kama ingekuwa ni ukabila, my friend, mali tunakaa katikati ya watu. Hatungekuwa hapa kama Wabara. Na tumefika huko mpaka sasa tumekuwa kama one of them. Ukiniambia visa na tutakwambia visa, unalola nitakwambia naiona, So nimekuwa kama one of them. Kama ingekuwa ni ukabila singekuwa hapa. Thank you. Nikiwaambia sisi ni sauti ya Kenya ya ground kule kabisa, mnakubaliana na mimi. Kama whatever nataka kuambia wenzetu wa kule South Nyanza ama wa kutoka wapi ama wa kutoka wapi. Si size tusiangalie ukabila. Tuangalie kazi ile mtu anaweza fanya. Let us not stand at this is my tribe. No, tribe haitusaidii mahali popote. Tuangalie iwe anaweza deliver nini. Like right now we have issues my title deeds, hatuna title deeds hata mali tunakaa kuna, lakini huwa anaweza tusaidia vipi? Mali nakaa, am I comfortable? Naweza enda nikakaa Nyeri, naweza enda nikakaa Meru, naweza enda nikakaa Ujaluoni, unataka kuangalia ukabila. Sasa Owili sasa, yeah. Wewe kutoka leo mimi nimekuvalisha mavazi hata kama shikoni nitamwambia kupe ya inject party. Yeah. I'm one of them. Mimi nakwambia hata kuna siku niliona Morara akipigwa huko Bomas, nilitamani hata kulia, lakini sasa sina I don't have anywhere to go and sasa kutoka leo Shiko utafollow Shiko na Shiko atakufollow akutumie uniform ya Mara that. So good, thank you Owili. Sasa nataka kuingia hapa chini kwa Dr. Chris Omondi. Guys, simulikia kama ni yule chairman wa diaspora kuja ni baia data. Hiyo masaa yote guys, hata data ya 20 baba mjani nunulia. Kutoka sana. Hello guys, are you getting me? Na sasa ni saa 6. Yes, Dr. Chris. Yes. I'm so much proud about the lady that just talked, Miss Owili. And I believe whatever she said must be very much correct. The shallow people, the shallow-minded people are the only people that are not getting what Morara is doing. Yes. Morara is really a patriot. Morara is doing so much that nobody else can do. Because apart from showing us what is happening, he's even enlightening us how our money got lost. Yeah. So I believe we should we should unite ourselves to get behind Morara as much as possible. In the name of tribalism, I believe I'm the first person to be. I cannot count myself to be one of the guys who tried to kill the tribalism, because in my house I'm already married to a Kikuyu from Nyeri and a Luo from Siaya. So I believe apart from marriages alone, we should talk about development, not even tribalism. We should talk about development, because as I think for us in Nyanza, Kisumu, once a time we even had a governor in Kisumu who was not even our own, the Shabir. And in Suba, not even Suba, Suna East, we also have another one who is not of our own. So I believe working with other tribes, we can move a lot very far from whatever we are doing. So Dr. Chris, yes. Kuna wakati nikuwa tu kule kwa ofisi ya Inject nikiongea na mtu nikamuuliza aje tunaweza tumia sheria pia kumaliza hiyo kabila. Maybe tuseme watu wa a certain ethnic community maybe from Nyanza hawastahili kuwa wanasimama ama wanavaa Nyanza. Watu wa Central hawastahili kuvaa Central. Not even that,
you know, the very first thing that can kill the tribalism very fast is that, like my kids now, if a war come like the one which was some years behind, I was there with my kids and my wife. We were just seated down watching the TV because nobody could walk to go and fight with another one. We were just seated watching the news movies. So I believe sometimes marriages can even kill tribalism very fast, more than anything else. But I also believe that your idea can also work. If we push it, try to figure it out. It can work. It can work. Yeah, it can really work. It can really work. Because in Kenya, development. Yes, and then unajua, so long as huko kwenu, you can develop that area more than ukiwa kwenu. Because ukiwa kwenu for a place like my home place, they even thinking of, oh, anatuletea nini, na mtoto wa nani, anatufanyia hivi. So there's a lot of bullshit than if you are not in your home ground. So I believe we can also advocate for that. I think it's a good idea. Guys, sijui ni mairuisho ninakuanga nazo mniambianga wakati mwingine. Mimi nilikuwa nafikiria kitu kama hiyo. Mtu aniambie hii Kenya ipitishwe sheria. Kama wewe ni wa Garissa, usikawai vae Garissa, maybe in a position. Ili sasa tukue na watu wa Nyanza wanaweza enda wavae Garissa, watu wa Eastern wanaenda wanavae Central. I think itakuwa sasa ni competition ya nini? Competition ya development. I believe the way we've started it, and I believe with all my strength and heart that in the next coming government, a lot of the Genzs will be there. And we can push that thing for however few they will be there. They can still push it there because it was one of our agenda. I believe it can work. It can work. But it can work. I believe that's my take for today. There's also a factor where we can use the tribalism card, because I don't truly understand that hiyo kabila strong, lakini tumia tribalism cards zenye umeenda unaongelesha hao watu wenyu, inject kwa hao watu wenyu. Hivi ndio unatumia tribalism card ukisema hata mimi naongea lugha yako na nakwambia hivi. That is the one way I've been using the tribalism card. Yeah, it can work. It can work. Ni idea too. Okay. Yes. Guys, thanks a lot, you guys. Okay, thank you. Noni, just unmute. Hey. Oh, thank you. Karibu nipotee Mimero, imagine. Mimero inaitwaje na Kiswahili, guys? Hey, nimenyamaza. You know, I'm not so much used to keep it so quiet. But then I like your idea. The guy who was talking, that was Dr. Chris. Yeah. That was a very, very brilliant idea to maliza ukabila. And the other thing I wanted to say, you know, the way we are getting so tribal as Kenyans. Imagine na watu wameolewa na wazungu. Tunasema ati kabila letu. Wewe umeolewa ama umeoa mtu hata si kala yako, si rangi yako. And we are here yapping. Ati we need our rights. Mkienda majuu, mnasema we are fighting for our rights. Na wazungu wakikuwa wakabila kaa sisi. Mkifika majuu mnasema ati hey, kuna racism, sijui kuna nini. And you personally, in your village, ati brother ko sijui ameoa Mjaluo, ameoa Mkamba, ameoa sijui kabila gani, you cannot stand that. You know, Kenyans, yeah? I told you the other day, as much as we want change, but we have to be so real. You know, God hates hypocrites. And if we truly need to change our country, it starts with me and you. Okay, fine. I know our politicians or our leaders, they are not leaders, these are politicians. They are way, way back, reckless, ruthless. But at the same time, as we are pointing fingers on them, I also have to ask myself as Noni, me as Noni, if I get this kind of power, if I get here, will I at one day look at somebody and think, oh God, this is Dawak, this is Chris, he comes from this tribe. Chris sijui ametoka wapi, sijui nini, and then I'll look down on anyone.
nita expect ati hongo juu mimi ni noni nimefika hapo. Sasa nawaonyesha mimi ni noni. And by the tunaona hizo vitu, si tumeona watoto tunaambiwa ati mtoto wa single mother, we vote with stupid sympathy. Ati ni mtoto wa single mother. Nani hakuzaliwa? Some of us, we are also single mothers. But kama kabisa, we have to be genuine. Kama unajua umezaa hata kijana ni satan, ni kijana haeleweki, ati cause noni niko na pesa, I'll go there and I pump my money and I know my boy or my son is useless. I want to push him there. Ati noni's name, I don't care about leadership. I don't care about the generations that they'll come thereafter. I want my son because of my name. This kind of selfishness. As much as we criticize our politicians and our leaders, and I'm urging and I'm asking you Kenyans, please, kindly, we also have to change our mentality, our doing of things, and this greed. Kwanza hii spirit ya greed, tuikeme, ituache. Mnaelewa? Yeah, those people wenye wameishi majuu, let me tell you, those jungus mnaonaga, they are so fucking genuine. Good. Ati mzungu kama ni hospitali alikuja na gun. There are some things I've watched, and Africa, and no matter how to kue hapa tuna scream. We have to tell you people the reality. We have to be real. Maisha change. Cause Afrika tunasema kuna churches 1,000,000, but hawa wanasemati, hata wanasema we believe there's no God. Unaenda kwa hospitali yao, mtu amekuja ako na gun, ako sijui na chains gun, gapi za gold.